Welcome. Thank you so much for having me here, talking about forgiveness. And what I discover more and more is that the idea of forgiveness is really part of the illusion. Lo que yo cada vez descubro más y más es que también el perdón es parte de la ilusión. And that it looks like a conscious decision. Parece como una decisión consciente. But like when you're true to yourself, pero cuando tú eres real hacia ti mismo, then there's nothing else. Y no hay nada más. So I would like to invite you to read with me, if you want, chapter 14, section 3. Vámonos todos al capítulo 14, sección 3. Capítulo 14, sección 3. And that's called the decision for guiltlessness. Y se llama la 14, right? 14. Yeah, 14, chapter 14, section 3. Okay. Sección 3. Ok. Es la página 303. La decisión en favor de la inocencia. So the section before this is the happy learner. Habla mucho sobre el aprendiz feliz. And I'm just going to read the first few sentences, just 2 or 3 sentences. The happy learner cannot feel guilty about learning. This is so essential to learning that it should never be forgotten. The guiltless learner learns easily because his thoughts are free. El alumno feliz no puede sentirse culpable por el hecho de tener que aprender. Esto es tan fundamental para el aprendizaje que jamás debería olvidarse. El alumno que esté libre de culpa aprende con facilidad que los pensamientos son libres. And the last part, his thoughts are free. Mira lo que dice la última parte. Sus pensamientos son libres. It's essential. Es esencial. Because guilt is imprisonment. Porque la culpa es como un aprisionamiento. And that's kind of like we're like in this time of so-called falling asleep and falling out of heaven. En este estado que llamamos como que estamos afuera del cielo. And then we're here for a moment in the darkness. Y estamos por aquí por un momento. And then on the third day we arise. Y en el siguiente momento resucitamos. But as well as the falling asleep and falling out of heaven, pero como nosotros solemos dormirnos y despertarnos y volvernos a dormir, as the so-called resurrection, se le llama la resurrección. Both are part of the same illusion. Pero los dos son parte de la misma ilusión. So on the second, I don't know, maybe I go too fast, but in the second paragraph, let's just have a quick look. Vamos a echar un ojo al segundo párrafo. So I'm just going to read it again, and then maybe you can repeat it, John. Perhaps you are accustomed to using guiltlessness merely to offset the pain of guilt and do not look upon it as having value in itself. I'm sorry, yeah, let's just say one sentence at a time. Don't worry, I follow you. Yes, answer used to, don't worry. Yeah. Okay. Eso es para todos. Tal vez estés acostumbrado a utilizar la inocencia simplemente para contrarrestar el dolor de la culpabilidad y no la ves como algo con valor propio. So perhaps you're not
Perhaps you are accustomed to using guiltlessness merely to offset the pain of guilt. You know, La culpabilidad y la inocencia son valiosas. you know what it means, like to offset the pain of guilt? ¿Entiendes lo que él dice con contrarrestar el dolor de la culpabilidad? ¿Lo entiendes? It means like I don't feel good, so now I'm going to use something and then I feel good again. Significa, en este momento no me siento bien, entonces me voy a ir a echar unos tragos para sentirme bien. And don't be mistaken, that is often how within the Course in Miracles groups, this is taught, and it's not true. En muchos grupos los engañan y les enseñan de esta manera, y no es verdad. Because it introduces the idea of balance. Porque les presenta la llamada que hay que tienen que vivir en equilibrio. You know, you have one side and then you have the other side. Ay, como si yo tuviera una alternativa, un lado y luego otro lado. You have the idea of the holy mind and you have the idea of the ego. Por un lado crees que hay tal cosa como la mente divina y la mente egoica. But neither of those ideas are true. Pero ninguna de esas dos ideas son verdad. There is only wholeness and no opposite to that. Solamente hay plenitud y la plenitud no tiene opuestos. You know what Jesus says about what is the opposite to life? Cuando Jesús dice que no hay lo opuesto a la vida, You know what is the opposite of life? ¿sabes a lo que se refiere con lo opuesto a la vida? Another form of life. Es otra forma de vida. There is no opposite to life is. No hay tal cosa como cosa opuesto a lo que la vida es. So in the manual for teachers, it says, like we receive a function within being a teacher of God, like you are. En el manual del maestro dice que cada uno aquí tenemos una función que es demostrar el curso. Like you are the teacher, a teacher of God, or you chose to be one. Ustedes eligieron ser maestros de Dios. And it says the Son of God is sinless. Y dice el curso claramente que el Hijo de Dios es inocente. And you are his son. Y tú has olvidado que tú eres su hijo. You see, like there's not someone else to forgive, and there's nobody else to see sinless. En otras palabras, no hay alguien allá fuera de ti que es culpable. Because the only thing that's ever going on is in my own mind. Porque lo único que está ocurriendo, todo ese rollo pecatero, es dentro de tu propia mente. We did that yesterday in the lesson 108, to give and to receive are one in truth. Mira la lección de ayer, el que dar y recibir es lo mismo. And he says, like, who receives and who gives, but you don't know until you start to give, and you will receive. You receive in the same amount that you give. Entonces, ¿por qué te quejas? Tú irás recibiendo conforme vas dando. Aquí no hay error. Tú lo das, tú lo recibes. And that's exactly what he's going to say here in chapter 14, section 3. Es lo que dice en la sección, en el capítulo 14, sección 3. Saying exactly the same. Like, you think that you have to choose between one or the other.
ves que tienes que elegir entre uno y otro, but you don't see how deep the rabbit hole really goes. pero no entiendes lo profundo que es esto. Like the idea of separation. So I have a holy son of God and an idea of ego. That is what separation is. Entonces tú andas por la vida diciendo, ay, hoy o soy el santo hijo de Dios o soy el hijo del ego. Y eso es pura una mente súper separada. Last week we looked at chapter 6, and in chapter 6 it says, hear one voice. En el capítulo 6, él te dice insistentemente que escuches solamente una voz. Like it says, hear one voice. Escucha una voz. It's not like, well, you have some voices here and some voices there, and you pick. Ay, bueno, es que hay unas vocecillas por aquí, otras vocecillas por acá. A ver cuál elijo. Hear in every voice only one voice. Escucha entre todas las voces solamente una voz. I don't know how else to say it. Like, it sounds like there are all those different voices, but there is only one voice. Hear that one voice. Parece como si hubiera muchas voces en nuestra cabeza, queridos, pero hay que entrenarnos a escuchar solamente una voz. So let's go back to chapter 14. Vamos a volver al capítulo 14 del libro del Curso de Milagros. So we're not trying to do one thing to contradict the other thing. No estamos haciendo una cosa que contradice a otra cosa. So we're not trying to do the guiltlessness to counter effect the guilt. No estamos tratando de ser impecables para que contrarreste a la culpabilidad. So here it comes. Sentence 2. You believe that guilt and guiltlessness are both of value, each representing an escape from what the other does not offer you. Crees que la culpabilidad y la inocencia son valiosas y que cada una representa un escape de lo que la otra no te ofrece. And then it continues with saying, you do not want either alone. No quieres tener solamente una de ellas. That's what my master always said. Eso es lo que el viejo siempre me decía. He said to me, like, it doesn't matter if you teach ego. Él me dijo, no importa si estás enseñando pavadas, ego, Teach separation, que andes por ahí enseñando separación, but do it completely. pero si lo haces, hazlo total, completamente, Because God is not good or bad. porque Dios no es bueno o malo. God is complete. Dios está completo. So we look at the value system that we have. Así es que estamos viendo el sistema de valores que tenemos. Where, well, let's forgive so then I feel better again. Ay, bueno, entonces me voy a poner a perdonar a todos para sentirme re bien conmigo mismo. And the Course in Miracles says, oh yeah, I should not forgive you, but I should forgive myself. Hay al cabo que el curso dice, no debo de perdonar a nadie fuera de mí, debo perdonarme a mí mismo. And then I can feel good again about myself. Ay, bueno, me da mal porque ya me siento mejor conmigo mismo. But that's not really what the Course in Miracles teaches. Te equivocas. Eso el curso ni lo enseña. Course in Miracles says you're sinless, Él te dice que tú eres inocente, regardless of your own thoughts or building system or however you want to call it. independientemente de todo el fregadero que has hecho y de tu sistema de valores. You see, choose one. The master teacher was so clear. Choose one. Máster el viejo siempre me decía, elige uno. Choose one partner. Elige una pareja, carajo.
Whatever the relationship may be, choose one partner. Aunque no importa la calidad de tu relación, elige a uno. In that partnership, in that relationship, you will find everything. Porque en esa relación encontrarás todo. Because it is not a curse, the idea that the lesson that you need to learn, you will learn everywhere. And if you don't learn it here, then you will learn it there. No, es como que, ay, si no aprendo esta lección con esta pareja, pues seguro que la voy a aprender con el que sigue. No, no funciona así. It almost sounds like a punishment. Like I have to learn the lesson, and if I don't learn it with you, then I have to learn it with someone else. Ya sé que suena como un castigo cuando te dicen que si usted no aprende la lección del perdón, prepárese porque ahí viene la siguiente y es doloroso. So I better have to figure it out with you because otherwise I have to come back and do it again and blah, blah, blah. Ay, no, entonces tengo que aprender el perdón porque si no me la voy a pasar regresando y otra vez. That's the idea of karma. Bueno, eso es lo que les enseñan a la gente que cree en el karma. And karma is not real. Y el karma tampoco es real. Don't teach karma. No anden por ahí enseñando el karma, chicos. Don't teach to your friends. Don't teach to your world the idea of karma. No les enseñes a tus amigos y al mundo que el karma es real. That's not free. Porque no los haces libres. ¿Qué haces? That's what we were reading in the first paragraph. Es lo que dice en el primer párrafo. Like, it's line number 3 in the first paragraph. The guiltless learner learns easily because his thoughts are free. Me voy a mover al párrafo 1.3. El alumno que está libre de culpa aprende con facilidad porque sus pensamientos son libres. Thank you. It's not giving something to the one and then take something from the other. Ay, no, es que, bueno, le voy a dar algo a este y a otro se lo voy a quitar. So let's go back to second paragraph, line number 3. You do not want either alone, for without both, you do not see yourself as whole and therefore happy. 2.3. No quieres tener solamente una de ellas, pues sin ambas te consideras a ti mismo completo y por lo tanto infeliz. That's where the guilt is. Eso es lo que es la culpabilidad. You think, and that's exactly what the traditional religion is teaching, you think that something is wrong with you and needs to be repaired. Muchos de ustedes creen que tienen un defecto, que salieron defectuosos y que tienen que ser reparados. That guilt or sin is part of life, and we just learn here to just, counter that. Que la culpabilidad es parte de la vida y que nos jodemos y que tenemos que aprender sobre eso. No. But the next sentence says, yet you are whole only in your guiltlessness. Sin embargo, solo puedes estar completo en tu inocencia. And only in your guiltlessness can you be happy. Y solo en tu inocencia puedes ser feliz. Look, I don't know if this is true, really. I'm not just saying that, but I don't really know if this is true.
no sé si es verdad. But maybe you can look at it for yourself. Pero tal vez puedes pedir tener tu propia experiencia. Is it needed for you to hate someone to know what is love? ¿De verdad necesitas odiar a alguien para saber lo que es el amor? Like, to know what is love, to really know what is love, do I first need to hate my neighbor? Para yo saber lo que es el amor, ¿no necesito haber odiado a mi vecino? Do I first need to hate you to know what is love? ¿Necesito odiarte a ti para saber lo que es el amor? Is that needed? ¿Es verdad? ¿Se necesita? And maybe you will discover, I do that, maybe you will discover that the idea of balance is not what I'm looking for. Tal vez la idea de balance, de eso no, aquí no venimos a ser personas equilibradas. I'm looking for wholeness, for totality. Aquí venimos a aprender a ser personas completas, en plenitud. And that's where I see the difference in what we know and what we think to understand. Y ahí es donde yo veo la diferencia, lo que tú crees que sabes y lo que tú crees que entiendes. Like, I think I understand what time we start here and why we teach A Course in Miracles and why I eat and why I work. I think to know and understand why we do those things. Yo creo que yo entiendo qué es lo que hago haciendo el curso de milagros, un poquito mañana. But when I know that I need to put a step forward, when I know that I need to do something, whatever it is, I just know, or that God loves me, I just know. It's not because I can take some, oh yeah, this and then this and then this, oh yeah, and then God loves me. No, it's like it's a knowing without calculation, I would say. Pues yo sé muy bien que no es que yo tengo que ir por fases. No, yo ya sé que a mí Dios me ama. I'm sorry, Charlie. No. Do I go too fast? No, not at all. Not at Okay. all. Thank you guys. Thank you guys for sticking with me, because like I go through those so-called experiences and it becomes so crystal clear to me. Yo paso por mucho tipo de experiencias, compañeros poderosos, y cada vez se vuelve más claro para mí el mensaje. Where it is not like something that, oh yeah, this is what we do, A Course in Miracles, but it is something that I am, I would almost say. No, no es como, ay, bueno, ya yo ando por ahí enseñando el curso. No, esto es lo que yo soy. You see, and then the so-called frequency changes. La llamada frecuencia cambia. Like things become quiet, especially within my own mind. Las cosas empiezan a quietar, especialmente en mi mente. So what I wanted to say about lesson 108 from yesterday is that it says that you will receive
as much as you are willing to give. La lección de ayer dice que tú recibirás tanto como estés dando. And one time someone said to me, like, you know, the whole thing about love your neighbor as thyself. Alguien que me dijo, ama a tu enemigo como a ti mismo. Like it's actually a promise. Like you cannot love your neighbor different than yourself. Es una promesa. Tú no puedes amar a la persona que te cae mal diferente que a ti. No puedes hacer eso. If you don't love yourself, or if you find guilt within yourself, you will get with your neighbor in exactly the same amount or in exactly the same way. Si tú no te vas poniendo las pilas en quererte a ti mismo, lo siento, tampoco lo harás con otra persona. So let's see if we can wrap this up, because I can feel it. Puedo sentirlo. So sentence 6 from the second paragraph. To wish for guilt in any way, in any form, will lose appreciation of the value of your guiltlessness and push it from your sight. Are you in 2.5? 2.6. Ya, entonces vamos al 1.6. Desear de algún modo la culpabilidad en cualquier forma que se hará que dejes de apreciar el valor de tu inocencia y que no la puedas ver. And I guarantee you, I will do that. Te lo garantizo, yo haría eso. If there's anything within myself that I don't like, Si hay algo todavía dentro de mí que no me gusta mucho, that I don't think is good enough, y siento que no soy lo bueno suficientemente, I will see it in you or someone else like you. lo veré en ti o en alguien como tú. Because that where I focus on will become part of me. Porque eso en lo que yo me enfoco será y formará parte de mí. So when I invite guilt, my guiltlessness goes out of sight. Así que cuando yo invito a la culpa, esa culpa sale también. And it is as simple. So we had a little get together yesterday. Okay. Ayer estaba dando una clase también. With- No, ayer estaba en una reunión. with 3 friends. Estaba con 3 amigos. And you know, we watched some videos and we were talking. Vimos videos, cotorreamos. And one of the friends announces to the other ones Y uno de mis amigos le dijo a alguien más that some other friend that was not here que otro amigo que por cierto no estaba presente, that person was in fear. que esa persona estaba muerta de miedo. And one of the friends stands up and says, don't do that. Y un amigo mío se puso de pie y le dijo, no hagas eso. Don't hold your friend, however they present themselves to you, prisoner in their own thoughts of incompletion. No aprisiones a tu hermano y lo veas incompleto. Don't do it. No lo hagas. Don't see him in fear. En otras palabras, no veas a tus amigos en el miedo. No los veas así. So that was a good lesson for me. Ese instante en que le puso un stop fue muy bueno para mí.
Okay, so let's go to the third paragraph, sentence 3. Whenever the pain of guilt seems to attract you, remember that if you yield to it, you are deciding against your happiness and will not learn how to be happy. Vámonos ahora al 3.3. Cada vez que el dolor de la culpabilidad parezca atraerte, recuerda que si sucumbes a él estarás eligiendo en contra de tu felicidad y no podrás aprender a ser feliz. Exactly. So by my dear friend introducing the idea that someone that was not here was in fear, he introduced it in his own mind and does not know what happiness is. Entonces, él, en medio de esa conversación, habló de alguien que, por cierto, no estaba presente, lo juzgó y dijo que estaba muerto de miedo, pero lo que pasó es que él se estaba presentando la situación por la que el que lo dijo estaba pasando, no estaba hablando del otro amigo. And basically, he was inviting the rest of us to be in fear too. De hecho, durante esta cotorreada, nos estaba enseñando y invitando a nosotros a que también estuviéramos muertos de miedo. And thank God someone stood up and said, no, we're not going to go there. Gracias a Dios alguien se puso de pie y le dijo, claro que no vamos a hacer eso, ¿qué te pasa? We're not going to do it. No lo vamos a hacer. Say therefore, sentence 4, paragraph 3, say therefore to yourself gently, but with the conviction born of the love of God and of his Son. 3.4. Con dulzura, por lo tanto, aunque con la convicción que nace del amor del Padre y de su Hijo, repite para tus adentros lo siguiente. What I experience, I will make manifest. Pondré de manifiesto lo que experimente. I choose my own experiences. En otras palabras, yo elijo mis propias experiencias And I make them manifest. y yo hago que se manifiesten. It's not that, we meet each other and then afterwards it was nice or not nice. No es como que, ay, conocimos a este maestro, yo, ay, qué bonito. No es como que fue bueno o fue malo. I choose what it is. Yo elijo cómo será. And that is what it is for me at that moment. Y será así como es para mí en ese momento. So if I think, wow, that was a great meeting, then that is what it is. Si yo digo, wow, fue una buena sesión, así será para mí. But if I doubt your intentions, then that is what I will see, and that's the only thing I will see. Pero si yo dudo, será la única cosa que yo observaré. And I will expect it the next time again. Y eso mismo esperaré la próxima vez que los encuentre. Sentence 6. If I'm guiltless, I have nothing to fear. 3.6. Si soy inocente, no tengo nada que temer. So first paragraph, sentence 3 talks about the guiltless learner learns easily because his thoughts are free. I'm not bound by ideas. Acuérdate lo que dice en el párrafo 1. El alumno que esté libre de culpa aprende con facilidad porque sus pensamientos son libres. So now paragraph 3, sentence 6, if I'm guiltless, and I am, I have nothing to fear. Por eso 3.6. Si soy inocente, no tengo nada que temer. I'm free. Eso me hace una persona libre. I choose to testify to my acceptance of the admonishment, not to its rejection. 3.7. Elijo dar testimonio de mi aceptación, de la expiación, no de su rechazo. So I choose to testify. So in my speech, in the things that I do, in the way that I think,
las cosas que yo hago, en las cosas que yo digo, acepto. They all represent the idea of at-one-ment. They all represent I am one. I hear one voice. I have one thought. I see you as one. Todos representan una sola voz. Yo te veo como uno, te veo como una sola cosa. Next sentence, I would accept my guiltlessness by making it manifest and sharing it. 3.8. Quiero aceptar mi inocencia, poniéndola de manifiesto y compartiéndola. I'm not telling you what to say. Te estoy diciendo que es lo que tengas que decir. But you know, my friend that was talking about someone else as being in fear, Pero mi amigo que está atorado ha estado en miedo últimamente. he could have easily shared like, wow, it was so great to meet this friend. No sé, para mí fue como muy bonito verlo. And that became manifest. Y fue así. Yo me lo pedí, yo lo manifesté, yo lo tuve. We've seen everyone, and everyone is manifest in the way that we hold them. Vemos cómo se manifiesta en la manera en que nosotros nos vemos. O sea, depende de cómo yo lo veo, es la manera en que se manifestará cuando me encuentre con él o con ella. Let me bring peace to God's Son from his Father. 3.9. Quiero llevarle paz al Hijo de Dios de parte de su Padre. You know what that is a reference to, that sentence? ¿Sabes sobre qué habla esa oración? You know where it's directly a reference to? ¿Sabes directamente a qué se refiere? First page of A Course in Miracles. La primera página del curso de Milagros. Second paragraph. Segundo párrafo. What is real is always, what is unreal does not exist. Herein lies the peace of God. Lo que es real no existe. Aquí radica la paz de Dios. Only what is real is forever. What is not real does not exist. Solamente lo que es real es para siempre, queridos, y lo que no es real ni siquiera existe. That is where the peace of God lies. Ahí es donde radica la paz de Dios. So once again, sentence 9, let me bring peace to God's Son from his Father, means that. Quiero llevarle paz. Quiero llevarle paz al Hijo de Dios de parte de su Padre. It means exactly that. Bring only what is real. And what is real is my love that I feel for you. Así es, chicos. Dale algo a tu hermano que sea real. Y lo único que es real, queridos, es el amor que sentimos los unos por los otros. Not my stories about fear and other stuff. No. No mis historias, no. Mis historias no son reales, queridos. You! And there we go. Ay, pero es que es para que estemos bien contentos, re contentos. Thank you. Wow. Gracias. I'm very impressed. Estoy tan impresionado con este grupo. You know how to write that in Dutch. Mira, qué lindo es que me escriben en el idioma. Yeah, guys, thank you so much. And it was lovely to just express myself for a moment here in this weekend to the resurrection. Ay, Dios mío, pero qué lindo es que me dejen compartir este día de la resurrección, que estamos tan cerca de la resurrección. To go out. Y que podamos salir de estas creencias, salir.
Yeah. Thank you so much. And I believe on Monday we're back here, so I'm looking forward to share with you on the other side of the weekend the idea of forgiveness. Thank you. Yo, yo los voy a ver el próximo lunes. Vamos a seguir con el reto del perdón. Do you have